nne le boikarabelo tsa gore beyond us there will be others ba ba tla gore dilo tse di tsamaelanang le go hokotsa sepe se ka nnang mogogolela mo tsamaisong ya rona ya ditlhopho se se ka sa nna teng ka jalo ke ema hela ke tsepame kere much as they appreciate gore rona re le BDP we have been practicing democratic ideals in a party democracy le gore ne ke tsere gore bone go ne ba kae ka gore bone ne ba e bona ja ha ba ntse ba lebile mo party mme ke ba itumella hela gore ba khotse rona mme hela le rona re bona mathata ebile ra itsekatse re le party gore ba go pele sentse gore le ke gore re bone sepe se se ka re ungwelang se le gore se ka nna le bokamoso jo bontle ba go tsamaisa sengwe le sengwe se le mo mpepeneneng ebile se papametse ebile go sena opo ka reng ka gore se mamana tsere box ke eno le gore ka tswa a hirithile maduo a yone gore a tswantse a kanantsi ka jalo re tsotsothe tsa dipato tse di teng ke dumela gore re ka di beela go thoko rotlhe ra amogela mogopolo ya lwa gore nya hetola kakanyetso ya gago gore le simolole go lebelela se le gore ke sa bokamoso ka gore tsene le di belela nako eo ga ke bone gore di santse di le teng ka mabaka a beileng motlotlegi re tshwere Lishando gore tota go a diega ebile go belela gore bangwe ba re go eta go bulwa ntse go nna le baeno gore ra itse gore mongwe le mongwe wa party ngwe le ngwe wa letelesa gore a itotlelle ebile a beso se se hemang gore o po ka bula ena a seo jalo ka gore ne le bua mabaka a gore ga nna dikoloi tsa go sala di-box morago ga nna ditsompelo tse di tshwana le tsa ba bangwe ga gona po tla sala morago yone EVM ka gore taebe tsa tlhokang le dikoloi le sone security ga se le gone go se lebile ba tobele gore se se diragalang ga se se le gore se ka ntsha mokola gore motho go bohelong e ba ipeletsa gore o ka tswa ele gore ga dirola sentle e le moemedi ka jalo motsamaiso dipuisano tsa palamente o tlotlegang ga ke eme tshutiso eno keng ka gore ke solegela gore Lishando ka e kgobokanya a ira botoka go na le jaaka ne ntse gore te re ungele go a go pele ke a leboga. Thank you very much, Honorable Speaker. Let me get emela go supporta molao kakanyetso o re beileng hape ke the leader of the opposition re Dumelang Samshane. Sometime ke tsenela mo mahokong a gare Balobi, Honorable Balobi gore ke a bona gore wa rokotsa parlamente o e rokoletsa EVM me re gane hela sampe ithutunya yana ka gore ke bone le maloba mo committee of supply go supagala gore you are automating the voter registration, you are automating election management system, you are automating records keeping. So this clearly go supa gore government o batla go tsamaela contain ya gore a tise EVM ene ke a bona le mahoko a gare Balobi a tantse yana maybe le misquoting and trying to create a misinformed position ya ga Honorable go rapetsa re tra mogela audit trail ha re amogedi la ka tswentse ya audit trail doesn't mean anything. It's auditing and trailing already rigged elections. We don't want EVM in any form or whatsoever. Mr. Speaker, ke ha khamana ba ga rona ba domkora gompieno ha ba bua ka bilie. Ha ke tswa o tla bona nonyane go tweng thaga we o khaola senthaga sa yona o ntsha senthaga sa yona e gale ga mo maswe ke ka ha ke bonang ba party ya domkora ba gale ha ka teng a go buiwa ka go change molao wa dithopo gore o nne transparent ene o te torungwele le hearts ba gale ha tota mo go supalang gore ebile ba gale ga ka nonyane eo gongwe ena le mai mo senthareng seo ke a ipotsa gore a ba BDP ba betse mo kganyenyone ya gore ba kgone go tsietsa dithopo gore go kgone di ballot box di tsamaye le baka di reng me ke ha khamana menna ke bona go mo go straightforward. It's a decentralization measure, Honorable Speaker. We are decentralizing the voting and the counting of ballot papers. And it's very, very clear for me. Tota keletso rona ro theke gore go thopelwe go neng go hate go balwe go neng go thopelwa teng me moeteledipele wa opposition mo parlamenteng wa tlhaloganya gore go na le mahelo a eleng gore go ga ke ga kgona go balwa teng jalo a re tseng di box setse re dise ha district wadi kana district e ballang teng
re ise di-box tse tsotlhe teng go khutshwane go gautshwane. It's a command center within a ward e leng gore e teng go ta go balwa tsa bo parlamente go balwa le tsa bo councilor. Ha o se nna di bang go ta nna le a centralized constituency counting center, not necessarily counting but receiving already counted ballots ko diwadi. Ha ke ha se ka ile mahala pena le diwadi di le 8 gora gore go go thophelwang go go countelwang tsa madiba teng go ta bo countelwa le tsa bo parlament e be re isa di number tseo go e leng gore ke counting center ya constituency go e leng gore ke ko madiba senior secondary ka twaela. Ha ke bone le ha ile bo diphatsa ja go mo selo se me ke go bolela Mr Speaker nna ke sala ke tsena tse di thopogantsi thata ke tsena di thopogararo ke tswa go wina mo go tsa boraro me ke lemogile gore le gone di thopo di a timelana yaanong ha o tsaya di thopo for sekai o ithelele gore box ya mo parlamente la mo councilor di bapi me ka maswabi gantsi thopo ya mo councilor e hella go mo parlamente ya mo parlamente e hella go mo councilor dio tse di diragala at a ward level yaanong ha o tsaya dio tso go ya go di bala go le gongwe hela go ward level. These discrepancies di kgona gore di solve yo bonolo thopo go ska nna le thopo ya motswana ipe e lathega le ha ile gore o ka tswa ile phoso a etsentse mo boxing ise ke bona ile so se sente thata Mr Speaker le go bala gape ha o re go ne go na le mathata a gore ga go a balwa sente go motho go ka dila le wadi le nngwe hela than dealing with all the 8 wards mo Mahalape West. Ha ile gore ke go mathata recount e tokala go madiba, it will be a smaller recount, smaller verification, everything will be so perfect and clear Mr Speaker. Ha ke tsore itsetsa ba ga rona ba dom kora ga ka honorable Khafela Maloba na itsetsa ntu nya ha eta be tsaya the right of the candidate gore a khona gore a bone dio tseo ha di count. Come on, we know we are politicians. The law itself gompieno yana e allow gore o nne le polling agent. The law allows for a counting agent. Re khona gore re nne le counting agents in all the 8 wards jaaka ke ha se ka ile Mahalape West. Ha se sepe se le gore se ka dietsa motswana ke gore yanong counting agent ke mo hamara re ba hamara polana go le nako ha gona gore o ka rana di thopo ya ngwe le ndosi ya ka mathopelo ko Mahalape ana la nthane le 51 go mpiona le 48 ha gona gore nka nna ko mahelong a wote kana go ile ngwe ke thuswa ke batho ba ile gore re bereka le bone unless ba ntha ba re ga ba tshepe batho ba bereka le bone na ba me ke a ba tshepa ba tshwara di box tseo ebile ba mpolelela ga thapetsa gangwe le gape gore kana rona re tabo re thotse le di election observers re le ho ha ngwe ha ba tsama di box tse ba ta ba re togela ho ba re bolela gore mola one ha ore re ba transport me ile cohort e thotse ni di thopo ho o e thotse di ballot paper e thotse bone gore go ira etse to clarify. Okay, I will allow clarification sir. Thank you. Khafela negre ke le boge motlotlege ne ke re ke mmotse gore ona molawana o nna re ke Miss Leader ntlu ka one a ga o kae gore wena o le moemedi wa ditlhopho a khotsa moemedi wa gago o ka nna teng ga ditlhopho di balwa gore ke dibile gore ya re wena khotsa moemedi wa gago ne ke ra ga o rialo molao a khotsa o tlamega gore o nne le moemedi nako tsotlhe ke a le honorable Khafela ke a le bo me ke sone se ne ke se bua sone se gore molao ha o re gore gore wena o nne teng nya molao o empower gape your agent o empower your agent quite adequately. He can even call for recount wena wa re nya ke wena hela o ka nna le recount ko wena o ka re that's misleading the house and that is what honorable Mutimkhulu ene na go gore nya kana re ta gore change molao o amana le constitution mara public PC mo house nya na thalosa gore a go amana le go o ta ba re he the constitution ya re tshwantse go iro go constituency as if that constituency is not in the ward kana the ward is not in that constituency like a diro ko madiba it's still within the constituency of Mahalape West. That's it. Ha ile go ruba tare change molao gore ya no e re ward nya a go tlhoka ga go tlhoka le mokaodi go theleng ke a ipotsa gore keng re sa tshware khanye motho a bua gape gore nya kana no re ta gore change molao wa gore ga te go tsengwe di stickera go lotelwe goreng a tseo ga di methana. We still have to log, we still have to secure, we still have to put a tracking device ya ka re ntse re tsweletse re dira
mo di ballot boxing tsa rona ha di tswa ke ha se ka di tswa mo Tidimalo mo khoteng ya Tidimalo di a go countela go Frederick Primary School. I still put the seal there. I saw go akhanna se e taba e tsama nakare the principle behind this, which is an international practice, ke gore di thopotse di balwe ha di thotseng di direlwa teng ya no ka go ratha le gonya gore ga go ngwa ga khona mo mahelong a le mantsinya ke sone se leader of opposition a reng let's bring it to the ward headquarters ke gona di tshwarolwa go no go e be re khona go contain a problem ile this centralized e se mo re go nne le centralized go nne ho le ngwa ka uta ba ba re khona go kota ma box e be sa bana ke tsone jo tsene gore managing well over about 51 boxes over 2 nights. It's cumbersome, Mr. Speaker, and nake tsa gore molao wo o mo tseleng e siameng e leng gore ka re thusa ha ile gore keletso ya rona re le batswana ke gore re di top tse di clear and transparent. We're not trying to move away from traditional way of voting yone ya go dira sa re totisa melao bona e busetsang dinki mo menwaneng e bua tsotlhe tse di amanang le di top e seng gore yanong e re ha re bua ka yone e be le gore banna ba yanong ba le bo mme ba omana ebile mo e leng gore o ka re thaga e thubelwa senthaga ena le ba emoteng ke botsa gore ba hiteng gone mo kganyeng yone ka go se papametse ebile se tsamaisana le melao ya mahatshehatsi e buang ka tsamaiso ya di top tse di lolameng tse di tsamaileng sentle o tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a go leboga me ke eme gone. Thank you. Awahele. Thank you, Mr. Speaker, and good morning. Mr. Speaker, I'd like to thank you for Mpile Tsono ya go akgela mo molao kakanyetsong wa ga Leader of Opposition, Honorable Dumelang Saleshando, ya kopang amendment to the Electoral Act go letla gore go balwe di talama go ha go tlhophelwang teng kana mo kgaolwaneng in the ward. Mr. Speaker, maloba re ne re le ha gape go le mo debating ya ga Honorable Saleshando, I think Honorable Boko le na bua about another amendment to the Electoral Act. Ene Honorable Boko nai alebagane thata le IEC. Mr. Speaker, go mo kana go tswella go supa ka ha ile gore mo party ya khanetso ya Umbrella for Democratic Change le tsogo la moja ga litse se le tsogo la molema le se dirang ke bone ba nnang ba re beile ha ba o mana ka se ba se bitsang ba re a piecemeal approach to melao me re ha batho ba bua ka molao le mongwe hela mongwe le mongwe wa bone o tlile ka tshutiso ya gagwe gore ene o batla molao o gongwe o ka hetolwa jang jaanong ya ke bua ke re go mo go supa gone gore tlhatlharuane ya go ba kganetso ba UDC ntse e tsweletse ba BCP ba na le ka ga ba le ba batlang go iphatsimisa ka teng kana go nna bo mabontle ka teng ba Botswana National Front le bone ke bana le ba ka heleng gore ba tla go itira bo mabontle ka teng me go mo kana just an extension of what is happening within the opposition party itself. Tsatsi lengwe Advocate Duma Boko o tswa jana, he makes this pronouncement. Tsatsi lengwe Leader of Opposition in Parliament Honorable Dumelang Saleshando o tswa jana. Jaanong ga re ka ratla go nna ha ra irisa parlamente to be an extension of the maragana teng a iraganang go teng ga UDC. Yaanong Mr. Speaker, molao wa nna mathata a me le one sa tlha di boela gore ga ke dumalane ke ganetsana le molao Mr. Speaker ka gore o di khantse dintsintsi tse ileng gore di matswa kabele. In essence o le bega o se sepe se molao se se tsietsang kana se se tsenyang tlhatlharuane mme ga o tsenela thata mo gone ke ga se kae hela. Final order, Saleshando. Unmute yourself. Sorry about that. Thank you, Mr. Speaker. Ke le kere beke hitileng o no wa dira ruling
e reng ga o ka ke wa letella ba pe mo parlamenteng go dira general statements tse di sa tsamalaneng le se se buisanwang ba re bangwe ba re ile. In this case, Honorable Hili wa Gaborone Central, a re ke na le go ira di-statement mo parlamenteng ka mo go gore ke tswa jaana Duma Boko a ira tse dingwe ko ntle a tswa jaana meaning gore ga re tsamaelane le sephathisiwana ne ke gopa gore a mpolele gore ke buile eng se se ganetsanang le boeteledipele jwa party e ke mo gone kana se se ganetsanang le maikutlo a party ya UDC e ke emetse mo parlamenteng ke se sa reng ke se buile ke tswa jaana ke ganetsana ga se seo a boela magoko a go morago ka wa ba itaba boela mo topicing e leng ya gompieno because the ruling has been made on insinuations similar to the one Honorable Hill is making. Awahele? Thank you, Mr. Speaker. You had the objection? Yes, I did. Yes, I did. Mr. Speaker, ke tla ha se kae ka maduo a ditlhopho tsa 2019 tse nne re tswa mo go tsone. Advocate Duma Boko le ba Botswana National Front ba ne ba supa wholeheartedly gore ga ba amogele maduo. Mme ebile ntse le bone ba Botswana National Front, many activists of the Botswana National Front, ba ne ba supa leader of opposition, Resa Leshando, ba re ke mabina go tsholwa bone ha ba santse ba le mo dikganyeng tsa gore ba ngoregela ditlhopho di tsamaile yang. Ne wa tlola o itsa dinepe go di inaugurationeng. He is in fact o dumalana le maduo a ditlhopho tse leng gore bone ba ipelaetsa ka one ba ile dikgotlatshekelong ka one ba ipeletsa ka one ba re motho o na le lenyora la go tla go boela mo pusong o na le lobaka le ko ntle anong excitement ya gagwe ke go godimo le gore le dikgang di re se di wetse re le the pact ya UDC ne o se tsa endorse batho bao. So that is an example. Di dintsi Maloba ona approacha Secretary General of the BDP and the Chairman of the BDP a kopa gore go nne le thulaganyo e hapegileng ya dikoloto tsa ba ile gore ne ba isitse dikgang tsa ipeletso ya ditlhopho ba isitse go kgotlatsekelong gore nya ba ga etshoke ne ke re go ngara ka re buisanyang ka ga thoko ba party ya emetseng bone le gore ba shakgetse tota ba re o hiwa ke eng tetla ya gore o ye go kopana le Madam Graham mo Sphiring o le ke go settle this issue bua le Madam Graham mo Sphiring gompieno ba lela ka mongone ke emelene go Gaborone Central gore BCP ba batla go mothusa a le nosi mme bone ba itse gore dikgang tsa ditlhopho is a collective ya bone botlhe. BCP ba inotse wa ga bone a le nosi ba re ba mothusa so di ke batla go boela mo kganyeng se ka gore tseo di dintsi re ka nna hang Hang on. Let's proceed. There's order. I think the wiser thing how to handle the Karabo City Chang go for Kaurimaha. Go there, reward this city rather than the electoral bill. Yeah, Mr. Speaker, I agree. No, Kaitu Rolo Amaraba. The cow to winter, Tanda Baroquale, Legima. This put the electoral bill we should be discussing. Yeah. My own view is that unless people are really itching and don't mind wasting more time, we better ask Obahiri to deal with the bill before us. Reach about the Tamusi Abu Ariana, or Hagita on this bill. I have a further point of order, sir. I know. Yes. I know you do. The as a procedure also. Yes, Mr. Speaker, my point remains. Consistently ruling we did last week. How can you watch how are you kill Irayana? Kirila Abuya Kibile mo Parlamente. Has super sepe. Instead, Otsala kon tlewa go sala gore ba mo kobane ba go bitsa mabina o tsholo na ga ke itse o piwa mpiditse mabina o tsholo so Mr. Speaker o dire ruling mo go Honorable Hill gore a boele morago mahoko a buang a senang boammaruri a ka sekang a re nna ya ka ke ne ke bua a re ke hapane ha kae
le party e ke emetseng. That was my objection. He said that time ha go twe supa gore hapane ha ka le party ga a bue ka nna o bua ka ba bangwe ba ba kontle ga parlamente ba ka se nga ba bua ka mai. Mr. Speaker, kana na ne ke ne hang on. I think the problem with this kind of proceeding is that he is going to be trying to pop up his arguments by reference to matters which may have happened or may not have happened, for all I know, outside Parliament. And we don't have a record of those things, which means that he is the only source that we have. Your understanding of Abu Sassan is that he was implying that you said something in the House. Yes. Which is contradicted by something said by other members of Oil Boko, the former MP. Yes, sir. Like he said in the House also or outside. Yes, sir. And I want him to state what it is. And if he can't, he must withdraw. Mr. Speaker? I will hear. It's like, ang katsal la kana representative le mo go ena. I was trying to say something in the House. Mr. Speaker, se ne ke se bua ke go. Contrary to what was said by the former MP, Advocate Boko. Mr. Speaker. And you are saying, what is it that he said in the House? And so far, I haven't pointed to that one. Mr. Speaker, ke tsa gore no leha. Ke na ga ke itse ke re o bua mo parlamenteng are. You were listening. Let's not use his words. No already. I guess ke re o bua mo parlamenteng are. Ke really. Honorable Boko, the current MP, o tsitsitse tshutiso. Honorable Saleshando, o tsitsitse tshutiso. It's about molao wa ditlhopho. Ya no ne ke re bana ba complain about a piecemeal approach. So I said, le khomo go supa gore le go bone there's a lack of cohesion because ba go ba tsisitse so se se coverang melao ya ditlhopho hela yotlhe na go e lengwe hela gona le gore o mongwe a tle ka sena o mongwe a tle ka sena. And to further illustrate that point, I then said kana go mo ke tlhatlharuane e leng gore e tletse go UDC mo e leng gore tsatsi lengwe one leader of the UDC will be saying this, another leader of the UDC. Just finish the clock. Finish the clock. That we understand. I don't think anybody has got a problem with that. You made it quite clear. Mr. Speaker, na kwetse tsama. Ma? Na kwetse tsama ka nte ha re bua ka. No, we're frozen. We just okay. No, you're frozen the clock. Okay. The objection is that Sasano heard you say that he said something in the House. Mr. Speaker, because now they are now saying he did not say he spoke in the House. Mr. Speaker, the essence of what I was saying, I'm not asking you about the essence. I'm not asking you about the essence of anything. I'm telling you how you were understood. Understanding and what I'm saying are two different things. I'm not asking you to say anything. I'm asking you to listen. You're ready to say? Error. The problem is that you were understood to mean that Abu Sasalo said something in the House which was contrary to what was said by a member of his party in or outside the House. And you are saying that no, you have not limited yourself to anything he said in the House. You're talking about their position as you saw it in or outside the House. That's how I understand you to be across your case.
na le a re tlogele dilo tse a re le o tsa sare o ile sepe mo ntlong se ne se ga le tsala le se se buile ke bakauli ba gago ka mokauli wa gago ope go sele. Yeah, Mr. Speaker, I will bring back to you the Hansard because ke mo utlwile sentle. Ya no o le ka go sia ka gore o a itse gore na bua tlontlo kwane mme le ke kopa gore re tswelele a kope gore a boele mo setlhogong. Yeah. I'll continue with the electoral amendment bill. Ke a leboga mo tsamaisa dipuisano. La motho a re ke bua ditlontlo kana re ke ikarabela be go simolola in back and forth, but let's go forth. Mr. Speaker, Honorable Tseron tsa bua ha ka automation of records, automation of voters roll, automation I dirisa gore gongwe e supa matshosetsi a mang. Mr. Speaker, we have to move with the times. Everything everything is getting automated. So because Honorable Tsere on some fears about automation, the whole world should automate everything else. Rona the the voters roll the records manually. So I don't think that that point he's making holds any water. I think the officials who are tasked with conducting our elections parliament are much more responsible than that. Mr. Speaker, kanye ya go bala mo di police station o tla intshwarela phuti ka gore di ile nako re bua tse dingwe tsele a mna ka metsa ile a ke na kgona go era ke na le mathata ka kganye ya gore go balwe gone go ka re bone mahatsheng a le mantsi di madu a di tlhopo go balwa a ba utlwalwa ke ba ba go bontleng khantele ba go ICT ba utlwa a mangwe ba bua a bone khantele ba go selemela ba bua a mangwe ebe motho ya llanya ke ntse di tlhopho mentso a re madu ha tla go tsiwa otlhe bo itlhela gore nya motho le na henya halele mme ha madu o tlhasa a tla go thaliwa o itlhela gore nya motho ga henya di tlhopho mme go mo se go mo sitse batho maikutlo batho bone ba se ba lebile motho e le gore ke ena a hentseng di tlhopho ya no ha o tla o ba ra gore nya e rile re tla go tlhakatlhakanya dipalo ha re tla go ba dipalo sentle re tletse le gore maduo ga nna ya ka nela utlwe e le lantla ya no ke go mo go na le bodiphatsa ga bone ka gore go e rekisa batho maikutlo khantele re na le mikubuku dio tso re di bone mahatseng a le mantsi a moghaolong ya rona a re ka skeng ra bui ka maina mme ke tsa gore rotlhe dio tso re di bone go le gantsi honorable ka rapetse e rile a bua ga ke bone nako Mr. Speaker honorable ke rapetse o buile dikgang di le dintsi. 1 minute. Thank you. O buile gore ka 97 IEC ba tle ka molao wa teng ba tle ka kakanyo ya gore the voting age should go to 19 ga 18 external voting jo tseo hela ka go harogana ga tsone mme ne ke batla go moragala kere ka la ka yone nako eo ka letla ka megopolo e leng gore e na le tlhwatlhwa ebile e na le boleng mo tshabeng ya Setswana ya Botswana phati ya domkra ha ke a e gana ya no o se tsona le motlhala wa gore ha le bua dio tse leng gore di a utlwala nya all you have to do is convince us gore dio tse di ka isa Botswana go gongwe e be re diatla so o ska ngora you're playing catch up all the time. It is fine, but it shows that we are accommodative. We are accommodative and will always be accommodative. We have the mandate. So forensic reporter O'Sullivan right so report e tshwana le report e leng gore UDC e nentse bua ka yone mo ditlhophong tse di fitileng ya ga mokauleng motswaledi. You have this habit of coming up with reports that will never see the light of day. Re ha le sala re People's Court le opela tsamaya le go ntsha report le go People's Court
batho ba sale ba emetse bosupi bo le bone le re la bo batla ga gona masupi a ba ditlhopho a tsietso ya ditlhopho mo ke go tibetsa setšhaba hela le Motswana weso santse re na le mathatanyana a seranyane go kopana le ba parlamente ka kwa me mo parlamente tumisang hile na sentse a le mo seraleng e le ene o buang a tshwaela ka yone kopo yone ya ga mo parlamente wa Magumbi Phirima Dumelang Seleshando a kopang gore go hetole tsamaiso ya molao ya ditlhopho Electoral Act gore e hetole gore go simololle go balwa ditalama mo ditlhophong tsa bo parlamente di balwe ko matlhophelo gore le gore di swe go le gongwe hela gore go tle go tlholwe gore go fentse mang the counting and verification of voting me Motswana wetso go ne go santse go bua mo parlamente wa Gaborone le gare re Tumisang Hili o eneng a buang gore ene ga dumalane le tshutiso eo a bua gore ga gona mabaka ape a ileng gore a utlwala a gore go hetole tsamaiso e leng gore e teng mo gompienong me pele ga gagwe no go buile tona Mpho Balopi ene le mo parlamente wa Gaborone Bokone o lene a buang gore ha ba ganetso le gore ba batla go bona go hetolwa tsamaiso gore go hehoswe go bala ga ditalama le gone gore go maduo a tswa ka bohego le gone gore ditshenyegelo tse di tshwanang tsa dikoloi tsa go isa go ditalama go le gongwe hela ha ile gore ba batla go baakanya dilo tseo ba ka dira jalo ka go dumalana le motšhini wa ditlhopho e leng EVM o a reng ha o simolla go buiwa ka one pele maparlamenta a kganetso ba ne ba na le ba busang ba etela mahatsi a tshwana le a bo India le bo Namibia ko ne le gore motšhini wa dirisiwa a re ba ne ba simolla pele ba dumalana morago gore ko morago ba seka ba dumalana le one mme tshutiso e Motswana wetso e simotse beke e hitileng ha ne mo parlamente Dumelang Seleshando o ne a tla ka one tshutiso ne beke e hitileng mme mo ga tla ka yone bang ba ne ba dumalana le ene le mo parlamente wa Serweborwa e le mo parlamente Baruti Mathothe o eneng a re ba party e busang bona ba Botswana Democratic Party ko bulela ditso ko the primary elections ba dirisa yone so yone tsamaiso e leng gore kopia ke mo etelepele wa dipati tsa kganetso gore le gone go bulela ditswe ba balla ko matlhophelong ga ba go ke ba isa go le gongwe hela a re tsamaiso eo ka re ba di dirisa ko di-party tshwanetse gore jaanong le ko ditlhophong tsa bosetšhaba ba dire jalo mongwe o na dumelana gape le mo parlamente wa Francistown Borwa Re Winter Mulutsi mme ba ba ne le gore ba kgatlhanong ba ne ba tshwana le botona ba puso bo Re Setlhabalo Modukanele ga mmogo le Re Tumiso ra gare mme Motswana wetso gona jaanong jana sentse go na le mathata ona a seranyane jaaka re itse gore parlamente ka ntlha mathata a leroborobo le la COVID-19 e tshwanna ke gore e kopane ka maranyane ka gore ke tiriso le gore ga ise ke ha le parlamente na teng ka ngwaga wa 1965 morago ga ditlhopho tsa ntlha tsa March 1965 ke la ntlha re bona ba sa kokwane ha ntlong yona parlamente e leng ko government enclave ke la ntlha ba gone ko me ko parliamentary annex mo le mo a le ko ofising ya gagwe ba kopana ka boranyane gore ba se ka gotlagana go le gongwe hela mme maranyane o nao ka ileng gore mo bogompienong ka re a sentse a ganana le rona mme no sentse go na le nako tota gore maparlamente ka tswela ba tshwaela ba ntsha mahatla bone gore ba dumalana le tshutiso yone an act to amend the Electoral Act 2020 bill number 21 of 2020 gore a ba dumalana mme morago ga mo ne tshwanna ke gore ha ba sena go wetsa ene mo parlamente wa Magumbi Phirima Dumelang Seleshando na tshwanna ke gore jaanong a arabe ditshwaelo tsa bone botlhe gore a leke gore a ba buse mo sporong sa gore ba dumalane le ene pele ga tlhopho e ne ka bitswa
ke mo palamente tota ke motsamaisa dipuisano tsa palamente mme this bill e ne netswe diura tse pedi mo go ra gore ka nako a bongwe tshwanno ke gore ba se ba wetse ka yone gore ha ba boela ba tswa go dijong tsa motshegare ka nako ya bobedi go bo go tsena jang dipotso tsa palamente tse e leng gore di tlabo di tsena ha gare ga nako ya bobedi le nako ya boraro e le mapalamente a kganetswe ga mmogo le ba e leng gore ke baphathi e busa mme ba e seng ba mo khutamaga ya puso gore mo ka sekgwa mo go budia gote the backbenchers ba tla nna le sone seabe sa gore ka nako ya bobedi ba ka botsa khutamaga ya puso dipotso tse e leng gore di itebagantse le tsamaiso ya merero ya setšhaba mme morago ga moo ka nako ya boraro tshwanetse gore go buelele jaanong mo go teng the committee of supply e le komiti ya palamente ba kokoano bosetšhaba the National Assembly e bua gore a ya dumalana kgotsa e ganana le ditshutiso tse e le gore di tla ka khuduthamaga ya puso ka yone the budget re itse gore palamente e ne e tsenang ka tlhakolo le mopitlo thata e lebagane le go kabo ya madi a setšhaba ke sone se reng e rile ka kgwedi ya tlhakolo e roga February 1 tona ya madi le togamano Dr. Thapelo Matseka e nna ene wa simolola ka go rolela setšhaba the national budget e le pego ya madi a setšhaba mme a sa lebe ke hitileng motswana wetso re ntse re le mo go the committee stage the committee of supply e leng gore maphata a puso ka go harologana jaanong a tsena mo goreng bone ba bua gore bone seabe se ba leng gore ba se kopetse go pusong ke bokana le gore ba go dira eng mo tshokologong mo motshegareng wa tsela gompieno ka nako ya boraro tota metsotso e le 15 go a kona ke boraro tshwanetse gore go tsene ba infrastructure and housing development ba tlhabo go dikago le matlo ba e leng gore ha go tšhaisiwa maabane ka nako ya borata gore palamente e phatlalela tona Mosegafela ne le ene wa bohelo go rolela puso tota se rolela palamente gore bone lephata ba kopile seabe sefe mme ba tla tswela kgantele motswana boetsho ke nako ya gore re boele ko parlamenteng ka re ba bakantse maranyane a ntseng a batshwenya Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. Wa palela go botswa. Let's all cause it matter. Let's all cause it matter. Motho wa ko Mokobeng. Try again. Try again. Azuru umpe Mr. Speaker ke le ke o ta boela go wena. Speaker, Mr. Speaker. Do that permanent intervention. No. If indeed, not so fast. Not so fast. This thing is not working. Yo lo bua le cell phone yo. O bua le cell. Where is that? Share cell phone. Ra re ba bua mmo. Let's move on. Come back to Amula. Ke a go lemoga Mr. Speaker. E dumela gore ke a utlwala. Mr. Speaker. Ke simolole go supa gore ga ke eme nokeng mo molao ka kanyetsego. Ga ke o eme nokeng ke reeditse bakao lengwe ba o buisa bogolo jang ba ga rona ba kganetse. Ke reetsa selelo sa bone le dikakanyo tsa bone gore tumelo ya bone tota e remeletse mo goreng ditlhopho ga di a gololesega go a tsiediwa mo ditlhophong tsa Botswana mme molao kakanyetso o tlela gone kante go akanyediwa gore o tla emisa tsietso ye kante dikakanyo tsa tsietso ye
mme ke supe gore golo mo rona ga gore ha kgamatse Mr. Speaker a gonne gangwe le gape ga go nna le ditlhopho e tse hela gone mo latseng la Botswana dikgang tsa tsietso bogolo jang go tswa go bakganetso ga se tlholontsha ditlhopho dingwe le dingwe morago ga ba hengwa ba ipelaetsa gore ba tsieditse ha se kae gore ke ne ke lebile go tswa ko ditlhophong tsa 1989 na ha ke simolola ke tlhalegela go sala morago dikgang tsa ditlhopho morago ga ditlhopho tsa 1989 bontlhopheng bogolo jang ba front ba le 10 ba bo parlamente ne ba ya ko court ba go ipelaetsa ditlhopho mme ba lathegelwa ke kgang ya bone ko makgotlatshekelo ba taba kolota party ya Dom Kraga 127,000 e leng gore ga ba ise ko ba tsamaye ba o duele le gone ga jana mme ba ntse ba ipelaetsa gore ba tsieditswe and 2019 is almost a replica or a repeat ya sa 1989 ya gore re tsieditswe mo dithophong ebile ba ntse ba mo dikorotong jaaka go ne go ntse ka 1989 ba ntse ba re ba tsieditswe jaanong se se nkgakgamatsa Mr. Speaker e kakanyo ya me e leng gore ya re gakgamatsa gore ga o tshwantsanya molao o tiswang ke moeteledipele wa tsa kganetso mo parlamenteng o bo tshwantsanya le mogopolo o tiseditsweng ke mo parlamente wa kganetso wa UDC mme a tswa ko front-a Reboko tota di bua selo se le sengwe hela go buiwa ka ditlhopho go buiwa ka dikakanyetso tsa goreng ditlhopho di ka tlhabololwa jang ka gore bone tumelo ya bone ke ya kwa tsiedi kana se se re gakgamatsang ke gone gore goreng ne ba palelwa ke gore ba patagane le kgannye itsiswe ke motho a le mongwe hela re itsisitswe gore molao ono a publishwa bogologolonyana ka bo December ha ile gore ga ke hose mme motion wa ga Reboko no o tamalobanyana ja motho o ipotsa gore a hatisa motion go ga seng ya bone ne ba ska ba buisana gore nya mme mokao lengwe eng re sa emele molao ka kanyetso yo tiswang ke moeteledipele wa kganetso ha ile sengwe gongwe re terira amendment mo go one ra ka re tse dikgang tso di bua ke sone se re gakgamatsang gore batho ka re ba le mo parting e lengwe hela e be ile gore yo mongwe o ta tshwerise yo mongwe o ta tshwerise mme tota go tsamaelwa theng e lengwe hela go diragala eng ke sone se se irang gore akanyo e nne gore tota molao le motion o ke go leka go dirisa sebaka sa parlamente go leka go haralolla dikgang tse gongwe bone ba nang le tsone ko lekgotleng la bone la UDC ke ka ke akanyang ka teng ga ke a re go ntse jalo ke ka ke akanyang ka teng ga ke reetsa dikgang tsa bone ka gore ra itse gore ba ba ne ba ipelaetsa mo dithophong tse neng di heta bontsi jwa bone e ne e le mafranta go no gona le mo BCP a le mongwe hela mme ba ba winneng ba BCP ba le bantsi ga ba ise ko ba tsene mo thulaganyong ya gore bone ba tsieditswe ke sone se se irang gore motho a ne le dikakanyo tse di ntseng jaana go se molato mme ke dikakanyo hela tse di tang mo tlhaloganyong ga o lebelela dikgang tse ba di buang selo se se tona ha ke gone gore go ngwaganne ba ka o lengwe ba re nyaya mme a dibokoso e re di kokwantswe gongwe wa dingwe le nngwe e balwe ka bo yone kana gompieno ha di tla mo matlhophelong di a ntshiwa mo dibokoso mongwe le mongwe a lebile ba lebele di ba le teng ba lebile go be go dirwa so santa go dirwa verification ya voters roll gore mo kgaolwaneng ye go tlhophile batho ba le kana voters roll e supa jalo mme re sologela gore ga re bula bokoso re ntsha ditalama tse di tlhophileng re tla ithala di le kana mo bokosong tsone seo o se dirwa mongwe le mongwe a le ho a lebile wa diphathi tse tsotlhe
mme go be go nna le tumalano ya gore mme dibokoso kante ditalama tse di ithalwa mo bokosong ke tsone tse voters roll e supang Harris asking for clarification. ke a monela o ithaganele Mokauleng. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re Honorable Molao ka na o bua ka dipharologanyo gore wena o belaela gore e ka tswa go tla ka molao ka kanyetso e le mongwe gone go leka gore go tingwe melelo mme kana wa itse gore ka di-4 tsa ga January this year mongwe ba franta o ile gore ke mo franta o bidiwa Kagiso Thutlwe e kile a be le mayor wa ga Borone o na bua gore Resa Leshando o na traffic batho ko Maun East a ba isa ko Maun West a mmena ha o libile tota go a tlhokala gore be ba tsisa dipharologanya tsa bone mo parlamenteng ke a leboga ke a leboga ke sone se ke reng nna ke belaela gone gore selo se re diriswa re le parlamente go leka go tima dikgang tse di ka konte tse di sa re ame ke ka hela ke akanyang ka teng mme hela se ke batlang go se bua ke gone gore se se akgamatsang ha ba ka o lengwe ba ntse ba bua gore go a tsediwa o bone ba hentseng teng ba rile tu ga gona ope o reng dibokoso di tšhentšhitswe mo tseleng gore ke te ke henye yaanong ko ba hentsweng teng ke gone go nang le dikakanyo tsa gore dibokoso di tšhentšhitswe mo tseleng ga tsengwa ditalama tse dišwa gore go henye ba party isi go mo nna ke bona e le go tlhoka boammaaruri e le boitimokanyi be e leng gore ke go leka go jwala mo dithaloganyong tsa Batswana go dithopo tsa lehatshele ga di a gololesega mme tumelo ya me go dithopo tsa lehatshele go tswahela ko monyong ko di simolotseng teng ga gona dithopo tse di gololesegileng go gaisa tsa Botswana ga go pale go nna go hetolwa hale tsamaiso ya kgona go hetola mme go kueletsa go godimo jaaka go dirwa gompieno gore dithopo tsa Botswana ga di a tsamaya sentle nya tota mo rena gore thabisa ditlhong gore ba party ya kganetso tota ba akanya jang mme sone se kana ke sone se se jalang mo dithalaganyong tsa batho voter apathy ha go nna go goiwa go tsieditswe go ira gore batho ba helele yaanong ba ipotsa gore ke tlhophelang ha ile gore go ta tsiedi yaanong potso e tshwanetse re boele go bone gore bone ko ba hentseng teng a ba raya Batswana ba re ba hentse ka tsietso kgotsa jang nako e chaile Mr. Speaker nka bo ke mone gore a ba hentse ka tsietso kgotsa jang yaanong nna gongwe tlhabololonyana e ne e ka nnang teng ne ka nna yone ya gore nya mela di-box di goroga e di-counting center go irwa verification gongwe go ka tlhabololwa bokoso nngwe le nngwe wa dingwe le nngwe ya balwa ka bo yone motho a kgona go iponela gore nya mme ko wa ding ya bolebelebe ke winne ka bokana kgotsa ke dule ka bokana di sa kgobokangwe go ngwe hela ke tlhabololo ke dumelang gore re ka e dira go le motho mme ya gore go balelwe gongwe le gongwe ko mathopelong ke yone e rehilana e bua gore ga ba gare batho ba declare gore ke bone ba henye before the official declaration go be go tsosa ketsaetsego dilo tse ra di bona mo mahatsheng a mangwe ga ke bua mahatshe a go balelwang teng a mangwe ra itse ke observile dithopo Mr. Speaker ko Zambia ke observile dithopo ko Zimbabwe go dirwa jalo mme go hela go ntse go nna le dikgang tsa gore re tsieditswe mme hela nna ke dumela gore nya ga go tlhokagale gore re hetole molao o jaaka go buiwa gompieno go nopola go ngwe hela a re emeleng hela a comprehensive constitutional review e ta lebelelang dilo tse tsotlhe re be re di dira nako e le nngwe hela mme botlhokwa jwa gore nthopheng a nne teng a ipelaetsa a kgone go bua mo mathopelong gore ke a ipelaetsa go tshwanetse gore a nne le sebaka se se ntseng jalo gore ba lebeledi ba rona mo gongwe ga ba kgone go ema ba re ke a ipelaetsa ba sa botsa wena nthopheng gore mme a wa dumalana kgotsa ga o dumalane ke dilo tse e leng gore di teng ga ba gare motho o dumela dithopo
e be re morago a Time is up. a ba ga na dithopo Mr. Speaker, ke a utlwala. Sir. Era ne ke re le nna ke emeno ke mogopolo wa ga leader of the opposition Honorable Dumelang Salishando. O e leng gore tota ne le mogopolo ne ke tsere gore ra go tsa bo 15 minutes. E be re dumana le mogopolo ya la ka bongwe hela ja pelo. Ya khametse gore go tsere nako e kana ka gore sa se kopanyela ke gore a go balelwe dithopo sa bo parlamente go go balelwang tsa bo councilor teng. Botata ke a go balelwe ditalama tsa mo parlamente go go balelwang tsa mo councilor teng. Tota mme se ka bonye e ne le keletso ne re gore tota ne re tshwantse gore by now re ka gore balla ditama tsa rona ko mathopelong. Mme o lebile diemo tsa rona le dikgwetso tse di leng teng. Any compromise and said a re baleleng ko makhanselara a balelwang teng. Ya di EVM ya bo Honorable Balobi ke a gakgamala gore gompieno re mo virtual parliament. Boranyane re bo iponetse selelo sa teng ga se kana ka sepe. Dingongorego tsa teng ga di kana ka sepe. Ba bangwe ba re ba mutiwa mo virtual parliament. Gompieno ntse itimile parliament. Maloba re chaisitse. Boranyane o paletswe. Ke a gakgamala gore Honorable Lopi e be le gore after all these experiences he can come and deliberate that we need an EVM, another machine. Gore be re o tshepa gore o ka dira dithopo tsa rona once se tshwanetse. Ao ba gaetso a le tshwaetse ka bokamoso jwa lehatshele le itshireletso ga lehatshele kana le batla go keta ka yone. Nya raetso ya EVM you must forget. Tswelela hela o dirise methala yotlhe go itse gore o e dirisitse e ne go kwala le mo dikorante gore o dirisa methala e ga kgamatsa o tswe mo EVM. Ya no se se tola ba gaetso gang ke go ntsha pelo pelaelo. Ga re ka ke ra tsena mo dithopong tse le gore go nna le dipelaelo le dingongorego ka tsamaiso ya dithopo tsa rona mme re gana go e baakanya. Gompieno yana go diragana le seemo seo go na le kganyone ya boteng di-box di a swapiwa. Ganye e nna teng hela gore dithopo di a swapiwa mo tseleng. Dikoloi tsa puso di sia ka mabox e be di swapa mabox mo tseleng. Ganye teng ha ko bona hela ko kgaolong yone ya Sefarara Mokgoname ka 2014 box e tswa ga borotsi less than 1 kilometer go go ba lwanteng e tsere hour ga go tsena go ba lwanteng 1 hour ile tswa Lucas nako e nyenyane tota ba kaoling o re tsa nya ne kere ka yone Lucas. Mr. Speaker. Yeah, go. Ne kere ke elucidate mo kaya EVM kere mo kaole mo bua nnete kana mo tiriso ya maranyane go nna le dipelalano maloba jale ne rutwa tona ene wa ofisi ya ga tautona Honorable Morai a bua gore go na le sabotage mo maranyane one ke re bua nnete ga re tse mo go eo ya EVM go telele ka toga ya tsosa dikgoberego mo lehatsheng la rona. Ke a leboga. Thank you very much. Ya leboga re santse re emetse Mr. Speaker nya mme ke tsweleng hela ke go digela ke setse ke le re santse re emetse dikarabo le dithaloso ka dikgang le magato-gato a bo change quarter anya change quarter ra e ba ta gore te thaloso re sent mme ba gaetso mathata a leng gore kana Honorable Lubu a ka one ke ona o thera itse ba ntse re tsenela dithopo gore go tsamaya dikgele tse di lele ke ga khametse go toko khala ga di go santse go tsamaya bo 100 400 200. I thought they were going to support this motion. I was really shocked. Gore motho a ba re box e ka tsamaya 100 kilometers 200 ga go ba lwante e be le gore jaanong o e ba mo seemong se le gore mo tsele go ka nna le kotsi ya koloi mo tsele e ka nna hijackiwa madom kora ga le ntse le ngongore ga le dithopo tsa 2019
di ne di lebega di kgathegetswe thata ke batho le ba magatsa a sele ba le sa itse go lebile le gakgametse gore keng ba di kgathegetse mme ebile le belaela gore ba ka nna ba hela ba ka di kgotela mme be le bona gore box e ka tsamaya bo 200 kilometers go ya ko Matopelong under those circumstances boitimokanyo bo kana jalo ja motomokora tota ke jwa eng le loilwe ke mahela yo ka se nga le tumogele pelo hela a le dirulo le kana o thokaetse motho a ti ke bela go motho a te o thokaetse bolwetse le boloilwe ke jo bo ga kgamatsa jano kanye ngwe re itse rote ke fatigue go lapa ga batho ba ba balang dithopo tsa Botswana is torture actually it's torture how do you count for 2 days o sa itapolosa diphoso di ka diraga a go bona hela batho ba na le bathopi ba ile gore ko maatsheng ba bangwe ke constituency palo ya bathopi ba rona ko maatsheng a bangwe ke constituency re tsa 2 days go bala and madam ka you see nothing wrong with that ha se boloi re tatalo sa re ringa go ntse jalo ke tsone dio tse di a kgamatsa ntshweletseng jalo go na le kganye go teng jalo ga mo parlament a se go go balwang teng go balwa ko harologanyeng teng mme le ntse le lona la re tautona o emetse dithopo ebile wa di kgathegela ebile le ene o batla go itse gore go dirwa re bolelele gore tautona ene o emetswe ke mang Matopelong a kanaka a le 57 go balwang teng o emetswe ke mang tautona one ka la re o emetse dithopo ba ge go na le kganye e buiwang go teng ra thula-thulana le mogopolo o thula-thulana honorable Yandani Boko mogopolo wa Yandani Boko ke motion o batlang gore re thanthamolole tsamaiso ya rena dithopo gore le kgotla le tsamaisang dithopo le ikemele o one wa re let's amend a re baakanyeng temana ya la gore jaanong go ye go balwa ko e leng gore go balwa dithopo tsa makhanselara teng le tsediwa ke jalo le tsamaya le bua gape gore ke le batla gore re nne re tsamaya dilo seketo ke re sa dire gothe gore ke ipotsa gore le tsediwa eng ka gore kganye re emetseng ke constitutional review rona re emetse constitutional review ke re ka reng ke ne re le khala re ke leta ka amendment ya constitution leta ka flow crossing leta le kiba ka flow crossing mere emetse go bankanya molao motheo ke ne re bua ka yona e re buang ka ena go mpieno ke molawana wa dithopo re batla go baakanya temananyana hela mo molawaneng wa dithopo ga se kanya constitution ona re botlafe a bona o tlhalosetsa batho ba dikgantsi ka re ga ba tlhaloganya ke tsiri ba tsediwa dikgantsa act and constitution bo heidi motho wa timela o tsa itse gore ga to o bua dipuo tsa go ka ano ga thoka dipuo o tla ba tsenya comrade Boko mo teng president wa UDC o sa itse gore mo tsenya ka le me ba gaisho ga nyengwe ba buileng ke gore mathopelo a go thopela makhansela ra teng ga tshireletso ga yone ga ya lekana ya mo parliament what is the story really le batla gore le re makhansela ra bone nyawa ya gore sepehela la dithopo tsa bone di ka thakatakana kana batho ba ta ba rola dibox ba sia ka tsone ga gore sepe batho mo kora le rileng tota nya ba gaetso a ko le thwale la le bue di khantse tse di thwaletse jaanong se engwe nkgagamaditseng ke re reng kante yone ke lona le bala la domkora ke le bala ko Matopelong yana la re nya kana ko domkora ga tota di primary ra bo re intsa bodituela ke mantwane le ao huri anantse re tsare le topa batho ba ba thwaetseng ka tsamaiso e thwaetse le itse re la go bopa puso kanto la le mo matshamekwaneng hele that's what you have told the whole world re nya di primary tsa domkora ga se sepela rena ra bo re tshamekela he yona EVM ke le sa diris EVM kante ke le sa ile keretse go domkora ke a le bolella ke a le raga gona mo domkora ga ope yo ka dumang le EVM nka betsa ka dipudinyana tsa metsotse tse di setseng honorable Baloyi nka betsa a gona mo domkora ka dumela EVM e dumela e dirisiwa mo tefong tsa domkora ga e ka ke a kwa le lekeletse re tere bona
ba bua ka bothatharua re go tswile thatharua go UDC thatharua ne ko tomkora gape le palela ke go defenda tautona la palelo a bo le bueng dilo hela le tskela ka tathogo ke gore cabinet reshuffle le ona ke tsore tata le o ka re ke yone re thakatsakanye tsang dilo batho ga ba akanye sentle mongwe le mo emelang a bua go re ya ipangela mo gore go nka bona sengwenyana re batla gore re ikuela go tautona sa gore stop ya cabinet reshuffle re te batho ba akanye sentle ke a leboga Mr Speaker tswapo e dirile go se Honourable the Vice President. Mr Speaker na kwa me nehedile Emma. VP. o batla sa mmomo o batla dipoenyana tse di tshisang Chili boy tsa tautona ke o Nte ke go leboge Mr Speaker le nna ke latele tharologonyana tota jaaka bakaolengwe ba ntse ba bua ba dumelana ntheng tsotlhe tsa ntu le mokaolengwe wa sa tswa go bua gore e ga se kgang e ne e tlhoka gore e re thodisega kgang hela e motho e thamaletseng e ganwang hela go thamaletse lebile go sa ipate ka sepe ke kgang hela e le gore e tudile dikgang tse re ka bone re bua ka tsone tse di botlhokwa Mr Speaker se ke sone staccato so thola bua ka sone a gona le staccato a gona se dance Mr Speaker ke thatharuane staccato o te wa thatharuane for different noises made sharp different points so it is a khone go lomagana so ke ne ke re ngwe re hetse kgang e ka bohego batho ba ona re bua ka batho gore a go se nne le go dira gore go nne le dikgang tse dintsi tse neng di sa tlhokagale tsa bo gore nya ko wa dia gore ka itakare ko wa dia gore ga itagare ko wa dia gore ga itagare go nna dikgangkgang di le gore di kopanela dikgang tsa mo parlamente dithopo tsa bo parlamente so santha o ka bona gore batho ba buang ka dikgaolo tse dingwe a re nya kana go le go akwa ga ba itse le tsone diodi tse dingwe gore di ntse jang go dikgaolong ga ba itse go thelele maloba ke ile example le ka wa di Makala Mabedi Phuduhudu from Phuduhudu go ya go Makala Mabedi or still a distance go ntse go travel le gone go diodi so ga ke itse gore go travela ga dithopo tsa bo parlamente gati bo diphatsa ya tengking go kile ga diragala eng se re ka se bontshiwang se ile gore se ne sa diragala mme dithopo tsa seka tsa tsamaya sentle ka ntateng ya gore go nne le dikgoreletsi mo traveleng bakaolengwe ba buile gore go botlhokwa gore dithopo ga di balwa nthopeng ke ene hele o na le thata ya gore a amogele kana a gane dithopo go budiwa bonthopeng kana ke itse gore ba go budiwa ba tetsi diwadi se tsote ba tla tsamaya jang go amogela maduo le go gana maduo le go supa sengwe se sa tsamayang sentle the returning officer ora gore ra gonna le di returning officer di se kana ka sepe manpower ya go tlhokagala ya bo returning officer because we only have a constituency returning officer mo procedure o ta mosetsa mo go yone Mr Speaker ya ke kgonegile Mr Speaker correction thank you Mr Speaker kana haraka togela VP ya tswelela ka statement sa se dirileng se e toga e nna o ka re ano re parlamente sa bueng boammaaruri ha re Makala Mabedi le Phuduhudu ke wa di le ngwa hela ga bue boammaaruri tota ene o sala tsika ga borone ga re motshwae phoso gore a ba sa itse dikgaolo tsa go ga bone Makala Mabedi ke wa di esele Phuduhudu ke wa di esele ne ke re hela ke there's nothing considered about that indeed Mr Speaker let's have a boammaaruri
No, There's nothing indeed, procedure about that. there is no procedure. Ayo go ithuta dikgaolo le ene. Ga itse wadi ya gagwe. Wadi ga isa video e jalo, ga e video e jalo. But mitse ya megang mo wading eo. Ke Makala Mabedi le Phuduhudu. Makala Mabedi wa Northwest. Ga itse le gore Makala Mabedi ke buang ka ene ke odi. There is strength Mr. Speaker, re ka kara motho kana hela dira ya. So, Mr. Speaker, togela setakhatho se ta go diela nako. Jaanong wena o tswelele ka dikgang tse di utlwalang. Ke tsone setakhatho tse di buang ka sone senetse. Thatharuane. Jaanong a ye go ithuta diwadi tsa gagwe ke one a tla gompieno a ka re a mphithela mo palamenteng. Diwadi tseo ke di itse. A ba ka re o ka re di ruta. So, mme ntse ke tswelele Mr. Speaker. Ke supe jalo gore ke ga ke mang? Makwinja. Monele, I tell Makwinja. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mototegi. Ne ke re ke elucidate hela mo go e o reng kana candidate e tshwantse go dumela kana go gana maduo. Ke re ba bangwe le ga ba lwa maduo a ga ba bona hela gore ba jewa ba tsamaya. Ga di tlhopho di hela a go budua gore a la amogela maduo ga ba yo ho go tloga ba khote ba re ba tsiedi. Thank you. Freeze the clock. There's a point of order for Muluti. Mama Quinjana ba ira mo Gaborone Central. Ke a leboga Mr. Speaker. Nna ke tsa gore gongwe motsata utona mo kganyeng ya reng motho yo ka kopang gore ditopo di balwe gape ke candidate hela. I think o timetsa parlamente ka gore le agent ke ya won ke irumile ga ina le pelaelo e tshwanna ke gore e kope gore go balwe. Thank you, Mr. Speaker. Is a correction is not point of order, but le who derive authority from the candidate. Aga go a gonna polling agent tela o sa yo authority. Don't wa re la go tsamaisa nako because at the end of the day motho ya go dumela maduo ke candidate. So ga gona la le sepe se le gore se out of order. Mr. Speaker, ke ne ke khamatswa ke batho ba hatisa khanetso ire ha ba bua ba re a re direng se se dirwang go Domkura. Since when a bone ga bana di primary, why they don't give an example ba re rona re batla gore go diro jana ka gore go di primary tsa rona re le UDC re dira jana? Why are they comparing this with this dirwa go Domkura? Go simologa leng ba dumelana ka botalo gore Domkura ga dira se se tshwanetse go simolola leng? Jaanong a ba re bolele gore go UDC primary tsa bone se ba batla go di dira jaaka se ba batla go dira dithopotsi jaaka di primary tsa bone ba dira jang go bone? They can't say it because go ke mathata ga go batle go bolelwa le Batswana gore ba itse gore go tle go diragala go thongwa hela. So there's no inner party democracy. Jaanong re a leboga borra ga e le gore lemoga gore Domkura ga ntse e dira dilo sentle mme rona ra re tse ke dithopo tsa setšhaba ga se tsa Domkura ga se tsa madomkura. So re tshwanetse ra di tsamaisa ka ga di tla tsamaelana le setšhaba se batlang ka teng. Jaanong se tshwanetse yes, thank you. I'll be very, very quick. Yeah, to buttress your point, Your Honor. None of them went through primary elections. No, they know nothing about having primary elections. So, amendment ka gore lari go diro jaaka go dira go Domkura rare a go diro jaaka go dira go UDC. Mr. Speaker, ke timilwe yano ba timile re ntse ra go utlwa ba tima wa utlwala ya me ba timile bana ntse ntshogela ba utlwa. Oh, thank you Mr. Speaker. Rare ngele example ya gore
go dirwa jang ko UDC se se tshwanetse go dirwa jaaka go dirwa ko UDC. That's where the question is. Tlogela go tabogela gore go dirwa ya ko niki mme kgang e ka bone re bua tota e tshwenyang bagathuetso ye nngwe re isolvile maloba ya go tela ka ditilo tsa batho re le phati ya domkoraga re isolvile ya go sa nna le boammaaruri go tola ka ditilo tsa batho jaanong kgang e nngwe re batla gore re itebaganye le yone ke kgang ya voter traffic le dimphele ka re batla bua ka voter traffic jaanong ba didimela ipotsa gore mathata ke eng ga ba sa leke gore re bone ditsela tse e le gore re ka hedisa voter traffic e kana-kana ye e leng gore ga go setse dike ya bohele gore yaanong go tswane registration e be le gore batho ba le bantsi ba go romela ko mahelong a mannyane a kgakala a re bueng ka voter trafficking re leke gore re bone gore re ka ithuta ka tsela ntseng yang ke yone kgang e botlhokwa e seng ya gore go balele ko matlhophelong ao go ntse go balelwa hela sentle go na le a le molato go balela ko di-sensoreng jaanong a re bueng ka dikgang tse di tla solegelang batho le batlhophi ba rona molemo Mr. Speaker tsa bo voter trafficking go tsaya batho ba ba kwadisa ko ba sa tshwanang teng dibase di tsamaya ka letsatsi la ditlhopho batho ba botsa gore ka teng ka bona kae dijo ba sa itse le gore semauso se a kae go ba phele matlhopheng batho ba tshwere se motlhano yes Marokolo o tlaile maungo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke tsaya gore motutegi Mothusa Tautona ore e be le gore o kgoba bao ba tudileng ka ditilo mme ntse le ene yo tudisitseng bangwe go tswa ko kganetsong go ya ko domokaraga ka ditilo ga se go nna a dira jalo a ba kgoba ga go a siama mo palamenteng ga re a tshwanela go kgobana. So what is out of order? Go kgoba ba bangwe go tsaya team go ba kgoba is out of order. Which order? You are out of order yourself. Continue, VP. Parliamentary. Yeah, tota ene o tshwanetse le se go motho mo ke ne na batla go patiwa a itse ba tswa le ba ba di ba sa ya go pata ke eng a nna botokanyana ya no ke na le ba la gore ke na a kana na batla ba thusi me so tiga ke se ka mitse le kae gongwe ke bona gore nka tsena mo 1 minute 1 minute Mr. Speaker ya ka ke ntse ke bua tota a di kgang ke skara ba di tela ha di thamaletse hela rona le dikgang tse dintsi dikgang tsa tshitso bangwe ba di buile gore ke sello sa letsatsi le letsatsi dikonopodi ke letsagetlo tsa nna tsa kgoma maruba re ntse re dumelana hela gore nnyaa go dilo setse jaanong a ditse re tla nna re dumelana le dilo ka bontsi gore go ema kae mokgwa wa gore badiri ga ba le ditlhopho ba ipelaetsa gore ba tshedi a se mokgwa o siametseng tshitsibalo ya lehatshe bangwe ba bua gore nnyaa kana kganye ga ya go makgotlatshekelo this was going to embarrass us a ke le neele example ka boteng motho a tlaela re lepodisi le ne le le mo le dule go ntse go tlhophiwa ka box la bo le tswela kwa how can that happen ke gore mahoko a mangwe le modimo o thusitse gore o se kabe ga tswelela a go heleletsa gore go ntse mabaka otlhe mabaka a mangwe quite embarrassing le go sena mabaka re itse mo dikgaolo tse dingwe mme hela ko go rona kwane go sena la lebaka re di gona itima ditimela o le mongwe a gamala gore a gore mo dimao ka teng gate go diragetse Mr. Speaker. Amazon Kapinga. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke lebogela sebaka sa go akgela mo kganyenye ke ema nokeng tshutiso e tisitsweng ha ke Honorable Salshando. Go kgaolong ya me, Mr. Speaker, dithopo di tsere malatsi a le mararo gore di tswe ke tsone tsa bohelo go tswa mo lehatsheng la Botswana. Batho ne ba di emetse mo dikhutong tsotlhe tsa lehatshe le
ba ipotsa gore a mme ke talala ke hitile jaanong nna ke batla tsamaiso e leng gore ga e ka ke a tsenya batho stress sena ba se tsene ka 2019 ba emetse go utlwa gore a mme ke winne kana ga ke a wina. Mr. Speaker, go na le kgaolo ko kgaolwana ko kgaolong ya me e bidiwang voting polling station e bidiwang Vumbura. Box ya teng ga gona yo o itseng gore e gorogile leng ko counting centereng. And this was in spite of the fact ya gore yona nkemetse ko dithopong o na bolelela returning officer gore ke kopa gore ha box ya Vumbura e tsena go announce ya gore box e gorogile re bone ga wa ka ga diragala jalo Mr. Speaker. Mme yone kganye ya pelaelo ya gore go na le tsietso mo dithopong ya pelaelo ya gore di-box tsa dithopo ga di tshware sente ke yone e tla tsosang mekubukubu mo lehatsheng le la Botswana ga re sa e tlhokomele. Ga gona di-water cannon dipe ga gona mapodisi le ga o ka ba re hira ka palo e kae ye a ta dirang gore e re ga batho ba re we are fed up with this system o ka ba wa dirisa di-water cannon tseo le mapodisi go ba gatelela. Mme re tsamayela ko seemong se e leng gore batho ba ta supa gore yaanong ga re sa tlhola re rata ka ga dithopo tsa rona di tsamaisiwang ka teng. Ga batla go bona gore reasoning e hedile batho ba tshwara kwa le kwa ga ba itse se ba ka se buang motho a ba re ga le re le tsieditswe mme ntlha lona le winne ga se 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 ka buiwang ke motho e leng gore o akanya sentle. Ko Malawi kwa go ne go tsieditswe mme bangwe ba opposition ne ba winne ga ba ga supagala gore tsietso e nnile teng ba bangwe ba kganetso ba ntse ba winne. Yana ke tsore tsietso e batlang gore e supiwe hela ha ile gore batho ba kganetso ba jelwe bote ke gone go ta dumalelang gore tsietso e diragetse. I don't understand what kind of logic is that. Ha bona bana ba rona ba feila ka bokete jo bokana ke gone be ba etelwa ke ministera yo a ka nyanga mokgwa o ntseng jang ke mabatang elucidation ke o rapetse yeah go on ne ke re le mo ditopong tsone tsa domokraga a o kile a bona ire honorable Khatia o tseditswe ko bono go bo go tenya mmele tsa ra khare di a boelela ha masimolola o tseditswe ko mo go tsane go tenya mmele tsa ga mothusa tautona di a boelela ditopo tsa domokraga di boeletse di le dintsi tsa ba ba ne ba ipelaetsa gore ba tseditswe go di constituency tsa bo mamonna khota le tsa bo rakgare le tse dingwe hela yana tikile tsa boelela la tselote go bo go supa hela gore mabaka a hedile banna ba tshwara kwa le kwa hela ga ba itse se ba ka se bua. Mr. Speaker, ke a leboga. Honorable who is on the floor is out of order. Rubua mahoko a senang boammaaruri le haele. The example ya hang ko Malawi go ne go contestwa bo dithopo tsa botautona go ne go sena bo nthopeng ba bangwe ba botautona ba ba winneng go ne go winne party tautona a le 1 ya so sa se buang ke go tlhoka boammaaruri hela jo go thabisang dithopo a bolelle batho se se leng boammaaruri a se ka dirisa parlamente go la thaba dithopo ile a di boeledwa go boeleditswe tsa botautona hela e seng tsa mapalamente. I say, Minister, you are correcting. La ele tsa botautona kana ra ka be le tsa tautona ta ono to ha re wa re utsedi mentso o thopilwe ke batho ba le kana ba go thopile bona ba tswa ka tsietso ga ya tshwanela gore e be le nna 100%. You can cheat in 2 constituencies, you can cheat in 10 constituencies. Entse ke tsietso ga se le baka la gore mentally winne mo di constitution mo di constituencies tsa di rileng le ra go tsieditswe ka go tsieditswe mme bile re batla go baka ngwa seemo se re se buang gompieno ke gore a di box tsa mapalamente di balelwe ha centering ya makansa was clarifications nya ga gona na Mr. Speaker
Thank you very much. Ha di-box tsa mapalamente di balelwe ha tsa makhanselara di balelwang teng go balwang di-box tsa makhanselara teng go a be go ntse go na le security teng go a be go ntse go na le batlhokomedi kgotsa balebeledi ba ba lebelelang on behalf of the councillor ene yo na ntebeletse ko vumbura ke ene o tla ntebelelang ko betsa ha o setse go balwa box ya me ya bokhanselara. This thing does not require any increase ya di-resources gotlhelele ebile it will result in mo phokotsong ya di-resources tse di bategang go kiba-kiba ka di-box go dira ko bo vumbura ga go tolwa dinoka ko Kavango di isiwa ko Shakawe Senior mo letsatsing la boraro batho ba sa bolo go hela pelo ba emetse dithopo gore di announce. Mr. Speaker, batho ba bata dithopo di announce ka speed mme solution ga se go tswa mo situation e re le mo yone re bo re tola re to an extreme re ya ko EVM e sa tshepagaleng e le gore ya go dirisiwa ke Independent Electoral Commission e sa tshepeng ka lebaka la gore go interfere mongwe le mongwe mo teng. Dithopo tsa 2019 di itshupile gore there was a lot of interference, especially from the intelligence service ya Lahatsile. We cannot trust the IEC with EVM. It's subject to manipulation. So it is not an alternative until we have institutions tse le gore re ka di tshepa tse di leng teng tsone tsa bo IEC tsa bo DIS ga re di tshepe ka gore di itshupile gore ga di dire tiro ya bone ka ga re sologelang ka teng ka ga molao o di neetseng ka teng. Ga go tlhokagale Mr. Speaker gore gongwe le gongwe ga o balwang di-box teng o le teng o le mo palamente. Na ile dithopo tsa me di balwa ne ke seo ko mathopelong ke ile teng ka awara ya bohera ka gore ne ke itse gore ke rometse batlhokomedi ba ba nang le boikarabelo ebile ba na le experience ya go dira tiro e. Honorable who? Moatlhodi. Nya yo a se nka monela yo. Mr. Speaker, Mr. Parliament. Ka ponela wena o na le mathata ga le nna ga nne go nne la kaping. Ne ke bua gore ga go tlhokagale gore yo emetseng dithopo a ba le ko mathopelong kana go balwang teng gore a itebelele wa bona le ba ba go lebeletseng bao ba thopileng o itse gore batho ba na le experience ya go lebelela go thopiwa go balwa ga dithopo le tsamaiso ya dithopo. You don't need to be there in person. So now, Mr. Speaker, ke ema nokeng tshutiso ye ya Honorable Salishando gore a di balelweng ko tsa makhanselara di balelwang teng dipalo di tla tswa ho di bodia ko constituency collation center e tla thakanyang dipalo tsotlhe e be bolela gore ko mapalamenteng go winne ma ga gona sepe se se ka thakathakanyang sepe ga gona sepe se se ka tsietsang ope ebile ga gona sepe se se ka tsenyang itshireletso ya lehatshe le mo kotsing jaaka ba bangwe ba claima mme hela go tswelela ka tsamaiso e re tsamaisang ka yone ya dithopo dipalo di tswang after about 3 days for Kavango ke yone e tatisa merusu mo lehatsheng la Botswana. Ke hela ho Mr. Speaker. Thank you, Mr. Hikoma. Your Excellency Ntimile. Hang on. You spoke last time, Hikoma. So sorry, ora gore ke ha ne ke kwadile clarification ha le ne ke sa tsholetse go debate. Speaker, kana go hale ha maranyana tlhakatlhakana no go lebega ke santse ke bua ya no ga khametse ha ke bua o bona go e chaile gore mo ntse o re ke sepe mona re heditse chaile wa tiba le tsa tsanyana se mo sa teng
Honorable Hill. Speaker. Yeah, ke bua defect la DGB a re tlhala le tletse naga ya la DGB he met some scoundrels, unemployed and unemployable. It's time for you to reply to the debate. Thank you, Mr. Speaker. How much time is allocated for the response? Minutes. Thank you, sir. Make a role motsamaisa dipuisano. Ke batla go simolla go hetola miki ke a simolla ka go supa so se le sengwe hela. O tla lemoga gore ba ruling party mo go ganeng ga bone ba ne ba le ka go gatella gore e ka re ba kganetso ga ba akanye sentle. Motsata o tona ebile na itumeletse le go lengwe le lesha la staccato gore go staccato mo go rona go thata ruane ga ba itse gore dilo tse re di tsa kae. Me, I want to take you one step back. Gore ke re mo ditsamaisong tsa ditlhopho go na le melao le melawana e dumelanwang ke mahatsi otlhe ka bophara, universally accepted principles. Me mo go rona ko ntse ke batlang go bua ka tsone ka gore kgang ke gore go balelwe kae kana ke yone potso hela gompieno. Ha o lebelela SADC 2004 principles and guidelines governing democratic elections, tse goromente wa Tom Graga a di signeng a re dumalana le tsone ma Tom Graga ba le ko di conferencing ba sign ba re ba dumalana le SADC 2004 principles and guidelines governing democratic elections. Tsa re ntsone tseo tsa re go balelwe ha go tlhophetsweng teng a go buiganetso o bua SADC Tom Graga itse go ba monwana go go tsone di principles tsone tseo. Ha o ya ko SADC Parliamentary Forum le yone na le mo go teng norms and standards for elections in the SADC region. Tsone these norms and standards, Mr. Speaker, ke di tshotse gone ya Botswana o beile monwana mo di norms and standards tsa SADC Parliamentary Forum. Tsone tsa reng ko page 17 paragraph number 11 ya re ka sekgowa, the counting of votes should be done at the polling station, full stop. Puso ya Botswana e dumalane le tsone o se kwa utlwa tse ba tlholang ba se bua gompieno ga bona re go Botswana na botsa gore a ke boloi kgang ke gore ba saene dikgang tse ba di beile monwana gore ra dumalana e le party ya e le puso ya ga Tom Graga a ke romela ba kganetso ko nte ga SADC re buang tsone diotse. African Union e ne e rometse di observer go tla go lebelela ditlhopho tsa lefatshe la Botswana ka 2014 ke tswere report ya teng ke yone e buang ke African Union. Ga ba sena go lebelela ditlhopho tsa lefatshe la Botswana ba ntshitse pego gore ba ntsha dikgakololo mme ko page 20 ya pego ya bone paragraph number 53 ya re ke go ka sekgowa, the mission by the African Union, the mission encourages the IEC to consider reviewing the procedure involving the counting of votes. The mission therefore recommends the counting and posting of results at the polling station. Madam Graga, Hubua African Union Observer Mission. Self-confusion. Hubua African Union. I want to talk ruani. Mo se se kwa dileng fonea. Ha o tswelela o ya ko ditlhopho tsa 2019. Tsene re morwaeng a ro santsa imetse pego a tsone. Pego a tsone ke e theibutse mo parlamenteng ke ene morwaeng. Wa bona re eteletse pele ke batho ba sa itseng le se se diragalang mo pusong ya bone. Wa tle go the blind leading the blind. Ke se mo se re le mo go sone le hihi la ntshwarele ngwana le botona tisang pego a ba ka mosware nna ke santse ke emetse pego e ne e reng pego ye Mr. Speaker ke batla go nna kolela sengwe mo go yone. Election report at page number 36 paragraph 2.8 yari legislate for the introduction of counting at polling station in order to improve the security of ballots.
ke pego e re neetsweng ke Remorwaeng mo parlamenteng bona bonkgata ke Thaname ba re neela pego gore ke mo go dumalanwe ne re ra diragatseng bona ba itimukanye bo Mampudi ba boitimukanye ba re ba pego pele ga ba tsoga ba re ba opposition ga ba akanye sentle ga se kgang e itshimolotsweng ke rona ke ye stakeholder report se Remorwaeng a santseng a se emetse nna ke setse re mo parlamenteng se sena go tisiwa ke ene re ka tswella pele ga se 2019 yana le 2014 le go nna le report e ntshitsweng ke IEC e supang gore go ne go tweng ka tsamaiso ya ditlhopho mo ka 2014 and yone ga ya go page 20 says he wants to make a correction. I don't think he can make any correction, Mr. Speaker. Nakwali hi hitile ga gona sepe sa ka se correctang a re etse defects yano go page number 13. Page number 13, ya report ya 2014. Page number 13, paragraph 20. Yoneyare, ballot counting. Stakeholders noted that sometimes there are delays in ballot counting. To avoid such scenarios, they recommend that ballot counting be done at district level to minimize inconveniences. End of quote. Kiye, pero e leng gore e tswa go IEC e ne go le matom kra ba tseneletse go dira recommendation it's matom kra go ne kwa supagala gore le bona ba ne ba dumalana ha ba tswa ha ba gata ke ba se menogane ba sile ga ba se tlhola ba ta go uta se ba se dumalane go evaluationeng a re hete hala go re ka go bontsha gore kgang e nantse go ya ga motho a tautone a re mo bona staka thogare e ka ba itumeletse go kolelesha le la le ithutileng a le se go ta go bua ka thatharuane e leng gore it's imagined ga e yo thatharuane kgang ke performance audit e dirilweng ke IEC ba thusiwa ke ba European Union ba biditse le bo mankge ba itsana ba ditlhopho International Institute for Democracy and Electoral Assistance bo mankge ba ditlhopho e seng ba ba tswang go tshwamola ga ngwehela mo ditlhopho motho a iteka ebile na seo le go balwa maduo ka rona solela go wina gompieno ke gona ba rokata go ruta sengwe ka ditlhopho a re etse go mankge gore bone ba reng at page 53 paragraph 45 report ya teng ke ye e dirilweng ya re consideration should be given to counting the ballots at the polling station instead of transporting them to a central venue. End of quote. There is overwhelming evidence. E supang bu supi bu kanaka to yikotami. Jo supang gore Tom Kraga e tirile susu si utlwe mina litsebe. E bata go ipshega tsanetso gore e lebe ga ke tega ya kanye sente me di kgantse ga ba ya go SADC ga ba ya go African Union ba di dumalana ga ba tsana mo parlamenteng ya Botswana ba di ganetse la tabana ke itebaganye le mabaka mangwe a ba ntshitseng mme tatagala gone mme ka bokhutswane mabaka a bone ke mo Motswana teng a re dithama kgorwana go sela go helelwa ba ntshitse a ka nna supa ke a soboka la ntlha ba re a re emele molao motheo gore o ka is asking for clarification. I'll yield, sir. Honorable member, Mr. Speaker. Miss Honorable Salishando, when how libile busupijo bukana kana jo bubala, la di recommendation, di report, c'est du official. C'est di dirilo eki bakanu ki li one puso ili mote. Me gompieno abo bona kwetele di pile. Jwa BDP go etele sepele ke motho sa taotona ba bua as if dilo tse ke dio tse se ka ke ja diragala ibile ke o bona gore ba ka tswa ba dirwa keng hela ke se ba dira gore ba kanye dikakanyo tse dintseng jana despite the overwhelming support and evidence for this gore se se batla se diragala ke a leboga you know how one are se tsene mo seemong se le gore o nna le mo parlament a tshwana le Honorable Louis yo na re ene ga supporte ka gore go thulana le molao motheo ha bolelwa ke di agente gore ga go thulana le molao motheo section 31 e buang ga e tsene go pegone a ba re nna ke dumela yalo kana gore le Honorable Louis ka nna go rare go mo go thulana le baedile
How more haka mo Bible about Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the world. Go mo go thulana le go bala ga ditalam. Na ke le duwe ke dumela yalo. So le se kering o ka wela go mahukong a builweng ke honorable go botswa mo tsona go nna yana. When everything defies logic, ra re ke boloi. Yo ya go loileng wa ba sule re sa itse re ka go isa kae go a go dirolo. Le batho ditebaganya ka ne ke bua le mabaka one a ba reng ba ntse ba re emele constitutional review. Ga ba itse bo mogoma o go re bone ba busi ba gakololwa ke kganetso gore ditlhopho go balwa ga tsone ga go go constitutioneng. Ga ba itse gore go balwa ga ditlhopho go bonwa ka ga go yo go molao motheo. Ga go toka le re emele molao motheo matomkra ditlhopho di balwa ka Electoral Act. At least for today it uteng so se le sengwe hela gore molao motheo ga o bue sepe ka go balwa ga ditalama le ga re review molao motheo ga re go tsena gope mo go balweng ga ditalama. At least learn one thing today. Lo le matomkra ba re go tabe go sena itshireletso ka gore ko ke tsama go go balwa ntse ma councilor te itshireletso ga ile kae. What really go na le talama e botlhokwa e leng mo parliament e thoka security. Go na le parliament e lo le ya mo councilor yone ga e thoke security e ka katiwa ke ma scout. Shame on you. La itse gore le batla go tietsa batswana lo heletswe ke mabaka honorable Brooks e reng le ena bontshiwa mabaka khantela ba re nya eo ke ga kana gona le Brooks na re ga motho a ka itse gore ga ke a thopiwa ke wa di ga ka emela sentle ara gore o dumalana le mahoko a kileng a bua mo parlamenteng yone ke mo parlamente Fidelis Molao gore dikgaolo tse di thopileng opposition di a go timiwa ditlhabololo ke party ya Tom Krag. Number 3 ya ke heta ke go heta ka one hala, you know, o ka itshwarela gongwe honorable Luwe ka gore ga o setse o tule bagolo ba bua sengwe ka tsamaiso ya Tom Krag bo tsela gore nyame gore gore ke gone la o ka toga ti no ga ke eo hala le gore motho sa ta utuna re le ga seno ga Luwe go ta gata hela. But ke swabisitswe ke go utlwa le former PSP permanent secretary to the president honorable Molali a ikamanya le kgang ya gore Electoral Act ha ka amendiwa go thulana le molao motheo. So for these years member o advise ang cabinet ka tsamaiso ya puso ga itse pharologanyo ga gare ga melao ya lehatshe la Botswana. Nya mo ke khutso ke ka itshwarela honorable Luwe o itswela kwa itswelang teng but hanga ka itshwarela PSP hanga ka itshwarela assistant minister Mthimkhulu ko office of the president ka khakololo e timetsang from high office ba le go godimo mo di office tse di tlotlegang o ka bona gore le hatshe le ka ke ne ke bua ke the blind leading the blind se go ga se sengwe motho ka pono o go ga o mongwe re mo mathateng a bo etele dipele jo e leng gore bo mo le hihing le o ka se kangwa itse gore ga tore rona bo musi khafela a re ka gore ona le tshwanelo ya go bona go balwa ga o ka balwa go mahelong a mangwe ga go a siama go ka be go tsela tshwanelo a ke re ga o le ntlhopeng o na le tshwanelo ya gore o ya go lebella le go tlhophiwa mo matlhophelo mangwe le mangwe kana ka hana gore mo se buang ka teng ene o bona go tlabe go siame gore o ka re nya le tsa bo parlament a go tlhophiwa go le go ngwela ka gore ke batla go iponela ka matlho ga ke tlhophiwa ga ke batla go emelwa ke batho o ka bona gore le bana o ka ba mo go bone wa re gongwe ba hitile ka molao a honorable Mthimkhulu a honorable Khafela go itshwanela hela ga o se tsene mo Tom Krag thaloganyo e ikela go sele a bo itlhokomolosa melao o itlhokomolosa dithuto tse o di itseng o itseisa sekgwa jaaka badiri. Secretary General wa BDP Mpho Balopi a re go raya gore go batlega EVM. You know, the late Kenneth Koma, Mr. Speaker, na ata re mo study groupung a re ga lo simolola debate so sa ntlha pele lo dumalane mo go teng ke gone the universe of discourse. Ka Setswana ra gore dumalana mmele lwane ya kganye lona gore e hella ha kae ha e ka ke a re go te a re bueng ka go bala wena bore nna ne ke re a re bueng ka match wa Arsenal le Chelsea kana ke se ra Balopi a se dirileng a ba itela sethogo se sele a tsamaya gore ene o tsile go bua ka EVM e le gore assuming he's correct bangwe ba opposition ba kile ba e support. The truth is e ganwe ke Batswana o tsamaile diphuthego tsa dikgota mo gote hewe re party ya morero gompieno lona lo party ya morero a ke re morero o ile go dikgoteng o ga ne EVM
ya Secretary General ke or re no batla EVM a re ha re batla gore go balwe ka speed EVM ke yone hela e ka balwang ka speed e ka balang ka bonako gore ka re motho a senke a tswela gope kana a lebella dithopo go matseng a sele go enyelane thopo tse di hitileng go tlhophile batho ba heta ba tshwara 27 million ballots ne di balwa dithopo tsotlhe madu a tsone a dule in less than 24 hours ne go itse gore go winne party tota ebile in less than 12 hours go ne go itse go sena EVM ya no bona Secretary General wa party ya Tom Krage ka gore o tsaya gore mongwe le mongwe ga ba itse ha ta bua go tunya ke tona ebile ke mokwaledi wa party e busang ba ta tsaya gore o ka taka boa maru mi a itse gore o batla go timetsa Batswana lenyora la Tom Krage la go timetsa setšhaba se se ba itse ba se eteletseng pele le go godimo thata ene la tshwenya Mr Speaker ga se gore dithopo di ka balwa ka bona go hela ke EVM no ya like honorable go botswang se e ka re le lona gone sello sa lona se what's wrong with the procedure? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to state categorically that I never said I want EVM. I said all the reasons advanced of speed and limiting involvement there points to where you need something, EVM. I never said I want EVM. I was saying all the reasons advanced are like that. So you should point at what we said. And also because as he is speaking, are ridiculous. He has to be factual. Ask Abu Ayala or Girile about the EVM. Thank you, Mr. Speaker. That's correct, yeah. Was there procedural problem, Speaker? No, he was correcting you. Can I be better? Congo na umora ore ga itse point of procedure ya ka go supa ka khelo hago. Abare ga o muisi sentle. Ni honorable Balopi. Ga ke tsore mahoko a gangwang batho ba ba senang boammaruri yaka onora speaker o re kopa point of procedure mi o itse ke tsa gore wa itse o ne tsona le more than ngwaga gore procedure go tewa eng a bo re wa ga utlwa ka mahoko e thute boammaruri learn the truth shall set you free re tla lo le baganya mahoko a tsamalana le dikakanyo tse lo tla lo di supaga tsa go leka go timetsa honorable hidi le ba bangwe the substance. There's only one issue worth responding to. Onare khotoga go nna le batho ba preempted the results. Batho ba toga ba itse gore madu a go akae bo ba announcer gore ke di winner. That happens even today. Naka 2004 ga ke emetse ditlhopho mo Gaborone Central. Go ba diletsa ma councilor pele. Na kwa teng go ba lo go hela. Ka be ke latlhegelwa di candidates tsa bo councilor di latlhegelwa mo diwading tse 5 re wina ile ngwe hela BDP e be dira dipopelelo tsa gore e hentse ka gore ha ba winne di councilor di le 5 ba lositse 1 ba ne ba dumela gore ba heditse ena re ba hetsa dipopelelo tsa bone ba theka dikoloi ga ba lwa tsa bo parlamente ha go hetsa tsa bo parlamente ga nna dipopelelo tsa bobedi jaanong e le tsa BCP ba BDP ga isko ba re tshwenye ba ne ba tsana mo dikoleng tsa bone ka bongwe ba boela gae ba go ithetsa. So your reasoning sir is flawed le lebaka la go le bokoa le bopame ga lo utlwale tsamao ya go batla le lengwe ga ke ne ke tsana mo go tseno di bua tsa bo gore nya go mo ke gore di party di a lwa di a re tshile le matom Krage ra lo itse ga ke batla go tsa dikgang tsa lona tsa bo Central Committee go iwa kae. In fact, le hanong se lo dikgantsa lo re lona lo tshepa ditlhopho a lo a itse gore ke lona hela party e sekwenye itlhophele mo eteledipele go iwa ditlhophong motlhedipele wa lona wa shomiwa wa donatiwa ke a sitting president. Remogai was never the choice of the BDP. He was Sekitimile Masira's choice. Rekhama was never a choice of the BDP. He was anointed. Go donatilwe gore ke lo tlogela le motho ke yo le gompieno le ga ntse lo bona bo kwa ja motsata utona
gore ga se bolo ka boenelang go bosireletsa lo a itse gore ha Tautona Masisi a ka re ke a tsamaya gompieno kana a tlogela ka mabaka mangwe lo rata le lo sa rate moeteledipele wa lona ke Honorable Slam Batsogwana yo lo itseng gore ga gona gope kwa ka buisang teng lo le party. You don't have any choice. Lo tebela tshwana ke gore lo amogele gore nya rights who hile Point of order. Order, VP. No, I think rente ready to thata luri tarre o tisitse sengwe se se ka radio se se ka ganyediwang kana ga dumelana le sone kante ano yene ga atisa tseo o tisitse go gore thapaulo me much as a batla go thapaulo ka gore it's typical of him ga re tshwengwe ke mo yana se ke batla go se buela ke o mora kere ga se gore se se diragalang gore motho Tautona a ba ka tsaya ha ile gore Tautona hae is not for Batswana or for BDP. Even if it was BCP or UDC in the same position, but a change of constitution, it will happen that way. Me, you don't run to ridicule him. We know where he is moving from constituency to constituency, trying to get a slot to come to parliament. But we don't want to ridicule him. No, the order is, put simply, in terms of the constitution of this republic, if the president should vacate office, the vice president takes over. That is the constitution. Hagiti kata the party. This week alone, where the good party won't see her. I've called for procedure on the chat, Mr. Speaker. I can see procedure. Good afternoon, sir. The procedure that I'm calling for or asking for, Mr. Speaker, is Standing Order 57.1. It's categorically clear that a member should restrict himself to the subject on the table. He should not involve any strenuous man. There is nothing that talks about the vice president, on his honor, the vice president, on the table. May the honorable member on the table please restrict himself to the subject on the table, please. In terms of the standing order, you are correct. In terms of reply to the debate, Honorable Sarasando is replying to what you members of the BDP were saying. So he's dealing with that. People are wandering all over. His reply to that was Hajna Musula. We can't then complain now that please don't reply to us. We were out of order. That is not physical. Sarasando? Kyo now botate. Nikana. Oh, I will once procedure too. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Hotabe Hosa Sia Mahore, Rekatsuela, Kamahoko, Aha, Honorable Healy. Batswana ba reeditse me ba ka ha ba reeditse ka te ba solela parlamente dipuo tse di le mo go yone dipuele within standing order se go na le totano go sa tsengwe batsadi ba batho mo dikganyeng tse di leng hana gore Honorable Hila ba bua ka batsadi ba ga Honorable Salshando. It's not on the floor, sir. Can you don't stop wasting our time? I will not this way. You don't have the floor. I'm listening to our question. Thank you. Hore Honorable Hila ba bua ka batsadi ba ga Honorable Salshando mibile a buela mo go bone mo bo masweng jwa gore ba hile Salshando party rona ko party re itse gore tsamaiso ya party e tsamaile ka tsela e ntseng jang gone mo hela ka bo gone Mr. Speaker so santhahela ke go thokela Salshando senior botho Honorable Hilo o nyetse go ga rona
rona ko ga rona motho o motona wa totwa ha ile gore ga re tote rona mo parlamenteng botoka tote bo matsala go hela kana thale ga mo hela ha ile gore ga re tote re le bo matsala I hope you are also hungry. I've never given you the floor. Not to give you the floor. So Sahaboli here, I give you the Chakai. It's in a Hakai. Bari diela wa ya. Now it's I remember it's 1 o'clock. I had hoped I was Sando that Ukawu Kwende Huara Wabote. It looks like we can only finish that next time, not today. You can still brush up for what is to reply to, and we'll deal with that one next time. Remember, it's time for lunch. Let's try to be back here at 2 o'clock. The house is adjourned. Honorable Mulebotsi. Kat so se buang se bidwa go ipelaya. Wa re ne kirikile ka motsana wetso e wela ya loka